Hello guys, this is Press again guys, and of course, nandito naman si Press guys to share lang sa inyo, i-unbox lang natin yung yung order ko na kararating lang to guys. Yan, ano kaya to? Wala nyo. Yan, nabudo na naman si Press. So of course, kakarating lang guys. Unbox natin. Yun guys. Flashlight na naman. Of course, it's a Midjomi K3 guys. Dalawa pala siya guys. It's buy one take one. So, unbox natin. Yan. Yan. Comes with a box. Ang ganda. Very compact lang. So, it's a Midjomi K3 guys. Yan. IPX4, Type-C. Memory function, of course, magnetic siya. And of course, RGB. Yun ang nagustuhan ko dito guys. 400 lumens. So, unbox natin. Yan. Yan guys. This comes with a unit itself. Sa manual, the Type-C charger. Yun ang kasama niya sa box. So yun guys, ito yung mismo yung unit. Yan, sa Midjomi K3. Ganda. Very very compact. Yan. That's compared to my Nightcore T3. Yan. Almost the same lang yung yung size niya. Yan. Same lang siya. Yan. Yan. Ganda guys, first impression, ganda. Kasama na siyang hook para sa mga keychain nyo, sa mga belt loop. Yan. And of course, made of plastic siya. Ganda. See-through. Yan. Nakikita mo yung nasa loob niya. Ito yung battery niya. Yan. Ito yung Type-C charger. Of course, the on function. Yan. Ganda. Typical siya, carry EDC flashlight para sa everyday need nyo. Yan. Yan, first impression. Ito guys, may magnet pala siya. Yan. Yan. Guys. Yan. Pag may emergency, pwede nyong attach anywhere sa mga sasakyan nyo. Yan. Para kung kailangan nyo ng light. Yan guys. Yan. Ito yung on function niya. So, on natin. Yan. Yan guys. Actually, may may 3 mode siya ng light. Yan. Pag on mo, I think it's a medium lang. Yan. Tapos, i-long press nyo lang siya. Yan. Yan. Small. Yan. Low, medium, high. Low, medium, high. Yan guys. Long press nyo lang. Ma-activate nyo yung long, low, high, medium, low. High, medium, and low. Yan. Ganda. Yan. Tapos, push nyo ulit. Tapos yan, mag-off na siya. Tapos, para ma-activate yung RGB, yan. Ano nyo lang. Yan. Double click. Yan. Tapos, pagka gusto nyo ma-activate yung mga ibang function, yan. Long press nyo lang. Yan. Strobe light. Blue. Yan. Emergency light. Green. Yan. Blinking green. Blue. Blinking blue. Yan. White. Yan. Emergency light. Ang ganda yung function niya guys. Yan. Ganda. Ang ganda. For emergency pwede nyo siyang tali dyan. Yan. Tapos ma-activate nyo siya. Ganda. Very visible siya. Yan. Yan. So guys, wala akong masabi. Wala akong masabi dito sa Midjomi K3 natin. Ang ganda. Very very functional EDC. EDC talaga siya. For EDC natin. Yan. For keychain, for bag, pwede natin sabit.
'Di ba? Without a bulkiness na mga typical light natin. So, kung naghahanap kayo ng mga very compact light and busog na busog sa function, you can't go wrong with this Mejomi K3, guys. And of course, buy one take one pa siya. 'Di ba? So, good deal na good deal siya. 'Di ba? Ayun guys. Ganda. Very recommended to, guys. So, yun lang, guys. This is Press, guys. Let's unboxing and checking lang my new haul, which is the Mejomi K3.